Hi friends, welcome to Shilpa's kitchen. Today our recipe is Methi leaves fry. ఇవాల్టి మన రెసిపీ ట్రెడిషనల్ మెంతాకు మిరియం అండి. సో లెట్స్ సీ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫర్ దిస్ కర్రీ. Methi leaves, onions, soaked tamarind, dry coconut, salt, jaggery powder, red chillies, garlic, mustard seeds, curry leaves and garlic. చూసారు కదండి ఇంగ్రీడియంట్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రొసీజర్. Take a pan, add 2 teaspoons of oil, add the mustard seeds, curry leaves and add the garlic. సో నూనె వేసుకొని కరేపాకు, ఆవాలు అండ్ తెల్లవాయలు వేసేసుకొని బాగా సార్ట్ చేసుకుందాం. వన్స్ ద గార్లిక్ ఈజ్ సార్టెడ్ విల్ యాడ్ ద చాప్డ్ ఆనియన్స్. సో మనం తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము. మీన్ వైల్ విల్ మేక్ ద కర్రీ పేస్ట్. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయ్యేలోపు మనం కర్రీ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము. Take a mixie jar, add the dry coconut, red chillies, garlic, jaggery powder and salt along with the soaked tamarind. చింతపండు రసంతో కూడా అన్నీ వేసుకొని పేస్ట్లా చేసుకున్నామండి. సో అవర్ కర్రీ పేస్ట్ ఈస్ రెడీ నౌ. సో అవర్ ఆనియన్స్ ఆర్ కుక్డ్ నౌ. ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. విల్ యాడ్ ద మేథీ లీవ్స్. మనం మెంతాకు కూడా వేసేసుకొని పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకుందాం. కుక్ దిస్ మేథీ లీవ్స్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్ అండ్ కుక్డ్. Do try this recipe and this is healthy recipe and it is very easy to prepare. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చండి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. Now we'll add the curry paste into this methi leaves. సో మన మెంతాకు బాగా కుక్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనం కర్రీ పేస్ట్ కూడా వేసేసుకొని దీన్ని కూడా కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం. మిక్స్ ద కర్రీ పేస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద methi leaves evenly. Cook this mixture until the raw smell goes away. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఈ కర్రీని బాగా కుక్ చేసుకోవాలండి. See, our curry consistency is ready. You can see the consistency now. So mana curry ready ga ayindandi. So we'll dish it out now. So our healthy tasty methi leaves fry is ready. Do try this recipe. This goes very well with the hot rice. Mana menthaku miriam ready ga undandi. Idi vedi vedi annamlo chaala baaguntundi. Idi chaala healthy kuda. If you like this recipe, please like, share, comment and subscribe to Shilpa's Kitchen for more recipes. Thank you for watching.